Yes, we will continue with the same topic. Well, we talked about what is the difference between Vaidhi sadhana bhakti and Ragānuga bhakti, and at what point one will come to the spontaneous stage of devotional service. Is it necessary to go through Ragānuga bhakti, or can one go directly to Bhāva? And what's the difference between Ragānuga bhakti and Bhāva bhakti? So. Okay, I'll translate now. Така, миналия път, както и този път, ще говорим върху темата за Вайди Садана Бхакти и Рагānuga бхакти. В какъв момент преминаваме към спонтанно привличане към преданото служене. Ragānuga бхакти, това задължителен момент ли е? И каква е разликата между Ragānuga бхакти и Bhāva бхакти? Yeah. Well, there was, when I contacted Ananga Manjari, she mentioned that that for her the topic was very difficult and has not yet been grasped, which means probably has not been understood. Is that right, Ananga Manjari? Yes. So it's not exactly not understood, but very theoretical. All these things very theoretical for me, not in my practice. Okay. Yeah. So let's translate that. За Ананга Манджари, всъщност тази тема, така да се каже, доста теоретична и тя казва, че не я е така разбрала и е така трудна за разбиране. So as we explained, I mean, we should, at least theoretically, yes, we may not experience everything that we are speaking, but we should know, actually understand with our intelligence we have, what this is all about. Истината е, че с дори теоретично би трябвало да използваме интелигентността си, за да разберем поне за какво точно става въпрос. Yeah, so the idea is that the living entity, we, the jiva, by nature, has love for Krishna. Идеята е, че нашата изначална позиция като живо същество, джива, е, че ние имаме любов към Кришна. Nitya Siddha Krishna Prema Sarya Kabunoi Shravanari Shuddha Chitte Karaya Udoy. Chaitanya Charitamrita says that Krishna Prema, which is love of Krishna, is an eternal fact. It's not something that comes from outside or that one can develop. It didn't exist before, and you can develop it somehow or other. В Читания Чаритамрита се казва, че Кришна Према или любовта към Кришна, тя е вечен факт, не идва някъде отвън или от някакво друго място. And then it says, Shravanadi Shuddha-chitte, that by a certain process of purification, which begins with hearing, then this love of Krishna will manifest in the heart. И след това се казва, че чрез процеса на пречистване, който започва с слушане, тази любов постепенно ще се прояви в сърцето. So, if we look at our lives and we look at the world, we can understand that love, this emotion or feeling that everybody experiences to one degree or another, in one way or another, is universal. It's a universal truth. Ако видим живота си или света като цяло, може да разберем, че това чувство е като цяло универсална истина. It's an energy
that in the material world manifests in many different varieties. Енергия, която в материалния свят се проявява в много различни, разнообразни варианти. Yeah. We, of course, as human beings, generally, when we hear or we speak or we hear songs about love, it's normally a love between men and women. Обикновено ние слушаме, гледаме различни неща, различни песни, които са свързани с темата за любов, но любов между мъжа и жената. Now, why is this? One may question, because nowadays it's being questioned, of course, that this is not the only type of love between humans. There can be all kinds of varieties. But why generally that's the, like, let's say 90% or more of the cases, that is the relationship. Това може и в днешно време да смятаме, че не е само между мъжа и жената, но защо така общо погледнато винаги се говори точно за това, точно за такъв вид любов. So why is it like this? Because the original, we should always remember the material world is simply a reflection. It's not unreal, it's a reflection. So the original in the spiritual world, this love exists between Krishna and his servants or his devotees. Може да погледнем, може да знаем вече, че материалният свят е просто отражение на духовния, всъщност изначалната любов, изначалното това чувство е между Кришна и неговите предани. Or, I will use, such terms which are philosophical. So we try to understand this. We can also say between Krishna and his energy. The relationship between Krishna and his energy is one of reciprocal love. Let's call it like this. Може да използваме и думата и енергия. Взаимоотношенията между Кришна и неговите енергии са взаимоотношения на взаимна любов. Yeah. So therefore, we as part and parcels, as living entities, we are part of Krishna. Naturally, that is there. You could say by birth. И изначално, понеже ние сме неотделими частици от Кришна, това при нас е изначално заложено. Ние го имаме. And therefore you can see it displayed or manifested between all kinds of living entities. И всъщност може да го видим и между всякакви други видове живи същества. As Prabhupada, I think he writes it in the Bhakti Rasamrita Sindhu in the beginning, even a tiger, who is a very ferocious, wild animal, displays this emotion of love when they have little cubs, little children. В Бхакти Расамрита Синду, в началото Прабхупада точно това казва. Дори един тигър, който по принцип е се води за звяр, той показва любов към своите малки. So, and yes, between human beings, that's what generally is understood. People become, how you say, they fall in love and they feel attraction and they have an exchange of feelings and activities. So this is natural. И между самите живи същества, които по принцип сме ние хората, това е също естествен процес. Now we have to understand philosophy. Let's see. Трябва да разберем философия. So according to the Vaishnava point of view, understanding, this exchange between jivas is, in one sense, you may say, artificial. От Вайшнава гледна точка,
тези взаимоотношения между живите същества, джива, те са изкуствени. Or maybe a better word, one may say it's not natural. Или по-добра дума, която може да се използва, не са естествени. Because in any of these relationships, actually one jiva is enjoying another. You may not like this kind of saying it in these terms, but that's what it is. You know, I give you pleasure, you give me pleasure. If you stop giving pleasure to me, I will stop giving pleasure to you. It's an exchange with conditions. Защото във всяко едно такова взаимоотношение имаме така нареченото наслаждение на единия върху другия. Ако ти не ми дадеш удоволствие, аз също няма да ти дам удоволствие и обратното. And of course, all this is related to a body, or a subtle body or gross body. И разбира се, всичко това е свързано с тялото, финото или грубото тяло. So the whole process of this Vaidhi-bhakti, and then later on Ragānuga bhakti, is how to purify the consciousness which is, immersed in these kinds of feelings. И така цялата идея на Vaidhi-bhakti и впоследствие Ragānuga bhakti е точно как да пречистим съзнанието от точно този вид чувства. We may say how to redirect this emotional energy toward Krishna. Или по-скоро как да пренасочим тази емоционална енергия към Кришна. Again, this verse from Chaitanya Charitamrita, Nitya Siddha Krishna Prema. So this Krishna Prema, that's the original, natural feeling of a soul in relationship to Krishna. И всъщност, както се казва стихът от Чайтаня Чаритамрита, тази Кришна Према е изначалната естествена позиция, естествена емоция на живото същество към Кришна. Yes, when it's manifested in the material world, then we have our family prema or nation, I love my country, country prema or dog prema, I love my dog very much. So we direct our love to so many different entities. И така, когато това се пренесе в материалния свят, може да имаме семейство према, нация према или куче према. В смисъл, че всички тези неща могат да се изредят като любов към нещо. So, in this context, the word Bhava, it actually, it means different things depending on the context. И в този смисъл Бхава означава различни неща в зависимост от контекста. Bhava does not, we of course in this context we speak about a stage of developing love of Krishna. Тук за Бхава говорим като етап на развитие на любов към Кришна. But in more general terms, Bhava refers to any state of the heart, emotion, sentiment, or something like that. Но в по-широк смисъл Бхава означава всяко едно състояние на сърцето, всяка една емоция, която има в сърцето. For example, when Krishna in the Bhagavad Gita, he speaks about this bhava. He says, yang yang vapi smaran bhavam. Whatever kind of emotion or feeling or sentiment, state of being we remember at the time of death, that's where we go.
Например, в Бхагават-гита Кришна казва, че в каквото и състояние да сме, каквото и да помним в мига на смъртта, там ще отидем. So, Saratat Bhava Bhavita, he says. One will go or develop, one gets another body, gross and subtle, and one will, whatever one has remembered in the past life, will be the beginning of a new bhava or state of the heart, how we, yes, emotion and this and that will manifest in the next life. И той продължава като казва, че каквото човек помни в мига на смъртта, след това той получава ново тяло, фино и грубо тяло, и това е началото на нов бава, на ново състояние. Now, in the material, in the world, in our our surroundings, we will find Bhava in many different ways. For example, in drama, in theater, Stoka Krishna is there. He can confirm my speculation. It's not a speculation; it's a fact. Bhava is an important part of the whole performance. Бава в материалния свят може да намерим навсякъде. Също и, например, когато се правят различни театри, Стока Кришна може да потвърди това. Бава е важна част от представлението. Either in theater, in drama, or also Indian dance, the Bharatanatyam. So Bhava is represented by, for example, facial expressions. You make expressions with your face, with your eyes, gestures, movements of the body. В танците, в театрите, бава може да бъде изразена чрез лицеви изражения, чрез движения на тялото и други такива физически неща. Sorry, Gurudev. How we translate Bhava in this case, like emotion, or I'm not sure. Expression. Yes. Expression of emotion. Yes, I confirm. I'm confirm. It's necessary to be like this. Of course. Otherwise, who will want to see a performance? Yeah. Yeah, please translate. You can translate. В случая бава означава изражение на емоцията или, както казахме и както тук Кришна потвърди, това е наистина много важно при театъра. Иначе, както Гуру Махарадж каза, това иначе, ако го няма, никой няма да иска да гледа представлението му. So, for example, you may have heard, I think, I hope, or you have read the word Anubhava. Надявам се, че сте чули или че сте чели какво означава думата Анубхава. Who can tell us what is Anubhava? Кой може да каже какво е Анубхава? Silence. How is this possible? Anyway, so what is an anu means like, to follow. Anu означава да следвам. Like we have Anuga, right? Raga Anuga or Rupa Anuga, followers of Raga or followers of Rupa Goswami. And we even have Prabhupada Anugas, the followers of Prabhupada. Както, например, имаме Рага Ануга или Рупа Ануга или дори Прабхупад Ануга или последователи. Anuga, yeah. So Anubhavas, these are bhavas which follow something. Това са Анубхава, личности бава, които следват нещо. So, an example of Anubhava is dancing. Пример е танците.
or shedding tears. Или роненето на сълзи. Or that the hairs of your body stand on end. Или настръхване на космите по тялото. Or you become paralyzed, you cannot move. Или как тялото се парализира и не може да се движи. Or laughter, loud laughing. All these are expressions of emotions which will manifest through the body. Или пък смеха. И всичко това са изрази на емоции, които самото тяло изразява. So this is not necessarily spiritual. It can be done. I mean, comedy is very horror movies. There's a certain anubhava that people become frightened, the eyes become big, or they cannot move, they are paralyzed by fear. These are all anubhavas. Не непременно трябва да е духовна тематиката. Например, може да се проявява при филмите на ужаси, как хората ги настръхват, как ги е страх и така нататък. Всичко това също е анубава. So, for example, I think it should already be clear. If we go back to like a comedian, if a comedian makes a joke and he moves in a certain way and, talks in some way or whatever, and the audience begins to laugh and have a good time, that's very successful. That means the bhava has been transmitted and is transformed into rasa. Rasa means a taste, which is experienced by the audience. Например, ако вземем един комедиант, който казва някаква шега и всички започват да се смеят. Това означава, че самата бава се е предала правилно и че се е превърнала в раса или вкус, определен вкус. I mean, yeah, we should get into so you understand exactly what it is. I remember, that's a long time ago. I was small, maybe more than 60 years ago. There was one very famous comedian in Germany. When that person just appeared, people already began to laugh. Just the way he was walking or seeing the face, whatever. He was so ridiculous. So he was very famous because just by seeing him, people became an experienced anubhava. Например, трябва да го кажем това, за да може всички да разберат за какво става въпрос. Например, преди 60 години, преди много време, в Германия имаше един комик, който само когато се появеше на сцената, без дори да прави нищо, и всички започваха да се смеят. Like a world famous one was Charlie Chaplin. And even Prabhupada commented, because, sometimes on an airplane, you couldn't avoid, you saw it on the screen, whatever. In those days, there were not individual screens. They had one big screen for everybody. So anyway, you could see Charlie Chaplin just walking around with his stick and moving in a certain way, and everybody was laughing. So not even a word was spoken. So Prabhupada commented that he has a Shakti. Krishna has empowered him to represent Krishna's, comic nature. И дори когато Прабхупад е пътувал с самолет или на други места, е било неизбежно да се виждат на екраните, които са били на самолетите. Тогава не е имало на всяка седалка самолета, е бил един общ екран. Се е виждал Чарли Чаплин, актьора. И Прабхупад е казвал, че Чарли Чаплин имал шакти да представлява точно това забавление на Кришна, да се забавляват останалите. Дори само когато той върви без да говори, всички се смеели. Okay, so this is all mundane, but it explains, because as she said, Manjari,
sounds only very theoretical and not so easy to understand. But actually, Bhava is not difficult to understand. We all know Bhava by experience. Това беше до сега така на светска тематика, но на практика обяснява за какво става въпрос, защото както Ананга Манджари каза, може да е трудно да се разбере, но всъщност не е трудно, защото ние всички сме преживявали Бава. So the question now is, how do we experience that in relationship with Krishna? Сега идва въпросът как точно преживяваме това по отношение на връзката ни с Кришна. So first of all, as I think we did mention last time, Bhava is not a process. Bhava is a stage in the development of love of God. Както споменахме предния път, Бава не е процес, тя е етап на развиване на любов към Бога. And it comes before prema. It's like, one could say, prema is like the sun, and bhava is like a ray of sunshine. И тя идва преди према, както казахме. Може да се каже всъщност, че према е като слънцето, а бава е като слънчевия лъч, който идва преди слънцето. And you cannot, let's see the question again. Well, the question, of course, one is, at what stage does one come to this spontaneous attraction to devotional service? Well, that brings us to raga, which is related. Okay. But let's go, well, one question is, is it necessary to have or to practice Ragānuga Bhakti, or can one go directly to Bhava? That was one question, right? And the difference between Ragānuga Bhakti and Bhava Bhakti. So I think it should be clear, unless, you should, have questions about this. Един от въпросите беше точно това. Нужно ли е да се минава през процеса на Рагānuga Бхакти? В какъв етап човек може да достигне до спонтанно привличане към преданото служене и след това как се преминава към Бава? So, yeah, I think Bhava should be clear, and we can now explain what's the difference between Bhava Bhakti and Ragānuga Bhakti. Бава би трябвало вече да ви е ясно и сега може да преминем към това да обясним каква е разликата между Ragānuga Bhakti и Bhava Bhakti. So before we do this, again, the question is, any comment or is there anything unclear about Bhava? Just Bhava. Преди да продължим, има ли някакви коментари върху Бава или всичко е ясно? I have one question. It's not exactly about Bhava, but as you say, Gurudev, in the material world, the connection with the jivas, it's like artificial, the loving relationship. Yeah, well, let's see. So what's the question? But as we know, in the spiritual world, the jivas, they don't have only relationship with Krishna. They have like other connections with the jivas also. Yes. Right. How to understand Okay. that? Possible to like have connection here, like there, or not? Yes. Yes. Yeah, no, it's a good question. You have to translate, yeah. Прабhuк, може да го You преведеш? can translate. So, Krishna, you can translate your question. Окей, да, добре. Както Гурудев каза, връзките между живи същества в материалния свят, любовните взаимоотношения едни с други са изкуствени, не са реални. Но както знаем в духовния свят, преданите там, те имат взаимоотношения не само с Кришна, но и едни с други. Възможно ли е тези отношения, които ги имат там в духовния свят,
между преданно дадените, а не само с Кришна, да се осъществят и тук в материалния свят? Right. So I have to clarify it. It's a good question because otherwise we have a wrong idea. Това е много добър въпрос, защото в противен случай бихме имали погрешната представа. Okay, so I'll try, but I want to begin with say you have to try now to look at things from a philosophical point of view. Преди да започна, трябва да ви кажа, че трябва да се опитате сега да гледате на нещата от философска гледна точка. Yeah. So the nature of the jiva is to be a part and parcel of Krishna. Природата на дживата е да бъде неразделна частица от Кришна. So there are many, many jivas, obviously, unlimited amount. Очевидно има много дживи, неограничен брой. So from this point of view, what is the relationship between them as purely as jivas? И от тази гледна точка, каква е точно връзката помежду им, просто като джива? Well, they are all parts and parcels of Krishna, and their relationship is you could say it goes through Krishna. Without Krishna, they don't have a relation. They don't even exist, so they don't have a relationship. И всъщност тяхната връзка помежду им преминава през Кришна, тъй като те са частици от Кришна. Ако не е Кришна, тях няма да ги има, няма да има и взаимоотношения помежду им. I'm just thinking of a possible example. If you take a tree, right, which has a lot of branches and leaves, maybe thousands, if it's a big tree, it may have thousands of leaves. Например, вземам едно дърво, то има много клони, много листа, може да има хиляди листа. So the different leaves, some of them are very close together, right? А някои от листата са много близо едни до други. So what relationship do they have? They're very close together. Do they have a relationship with each other? Са много близки едни до други и дали имат връзка помежду си? Well, of course they do, but it depends. Their relationship is depending on being attached to the tree. Разбира се, че имат, но тяхната връзка зависи от това, че те са прикрепени към дървото. They don't have an independent existence. Те нямат независимо съществуване. So, and they cannot, you might say, take care of each other independently. It's not possible. It has to go through the tree to be nourished, especially that aspect. Те не могат да се грижат сами за себе си. Те са напълно зависими от дървото. То трябва да ги подхранва, за да могат те да живеят. So the jivas, they're all connected to Krishna, and that's their connection between themselves also. Without the connection to Krishna, they don't have a connection. И дживите са също по този начин свързани с Кришна и помежду си, без свързаността им с Кришна, те нямат връзка помежду си. But when one is in a conditioned state, covered by ignorance, then one imagines that one has a separate existence and Krishna doesn't exist. Но когато човек е в обусловено състояние в резултат от невежеството си, той си мисли, че е независим и е забравил реално кой е Кришна. So therefore, yes, we do have relationships amongst ourselves, and of course, as you say, in the spiritual world also. But in Krishna consciousness, in spiritual consciousness, the relationship is with Krishna
let's say goes through Krishna, has Krishna in the center. И така ние може да имаме връзки помежду ни, но всичко се осланя на това, че Кришна е в центъра и ние имаме връзки помежду си чрез Кришна. So in that sense, when I say unnatural, if two jivas are having a relationship, forgetting Krishna completely, therefore we say it's Maya. It's an illusion because they may not know, but their existence is only possible by being Krishna being in the, you could say, background or the foundation, like the roots. They are not visible from the tree, but without the roots, the tree would not exist, and the leaves would not exist, the branches nothing would exist. И ако дживите те не знаят за Кришна и имат връзка помежду им, тя няма да бъде естествена. Тя ще е изцяло във връзка с невежеството, също както едно дърво, неговите клони, неговите листа, неговото стъбло, всичко зависи от корените и от това дърво да ги подхранва. So, therefore, when normally two jivas have a relationship, one can say, if you analyze it, that it's an exploitative relationship. Така че, когато две живи същества имат връзка помежду си, може да кажем, че тази връзка е връзка свързана с експлоатация на единия с другия. The point, I'm saying this, if Krishna is not in your life, you forgot about it completely, or you deny, you're an atheist, God doesn't exist, Krishna doesn't exist, it's just a fiction. I live my life and I'm very happy with it. But whatever relationship you have with others, they're all exploitative. И това го казваме в смисъл, че това се случва, ако Кришна го няма, ако сме го забравили, ако не е в центъра, то тогава всички връзки с всички други живи същества ще бъдат връзки на експлоатация. Yes. So that sounds extreme. It may sound, I don't know, harsh, or, we don't like to hear something like that. And we may not even agree. But therefore I'm saying you have to look at it from a philosophical point of view. И може да изглежда тежко за приемане, може така да не искаме да го приемем, но трябва да го погледнем от философска гледна точка. Let's see, why would we say what is exploitation? Why do I say now, all these relationships are exploitative? Нека да се запитаме сега, защо това е експлоатация? Защо всички тези връзки са подчинени на експлоатацията? Yeah. Well, because we have a motive for having a relationship. Това е защото ние имаме мотив да имаме тази връзка. And the motive is, if we are honest, a selfish motive. И ако сме честни, мотивът винаги ще е за нас самите. Whatever we do it to experience some pleasure, happiness. And we avoid, whatever we avoid to suffer or to experience some pain. Каквото и да правим, го правим, за да избягаме от болката, от страданието и да преживеем някакво удоволствие. So, if we establish a relationship with somebody, how do we choose with who we have a relationship? Ако установим връзка с някой, как да разберем, как да установим с кого да имаме връзка? Well, let's be honest and look at our life. Why have we chosen
those who have a partner. How did you decide that I want to be together with this person and not with the other person? И ако сме честни, може да си отговорим на въпроса, тези, които имат партньори, как сте избрали да сте точно с този партньор? I like her. That's Well, why. that's right, exactly. You know, and if you don't like her anymore, big problem. Да, се харесвам. И всъщност, ако не я харесвам вече, това е голям проблем. Or, well, it happens all the time. You meet somebody you like more. Oh my God. И дори понякога се случва даденият човек да срещне някоя друга жена, която, например, му харесва повече. We're already again in the realm of Bhava. You know, all the stories, movies, theaters, songs, whatever, art deals with this subject matter, most of it. Отново сме в пределите на Бава. Всички пиеси, филми, песни, всички се занимават с точно това. But the point of liking, that's the main reason for anything we do. And that's, if I'm saying, if we're honest, it's exploitative in the sense we want to have pleasure, either from a person or from things. You know, we buy a very nice car, a golden Porsche or a Ferrari. I mean, people do all kinds of stuff. For what? They want to experience some pleasure from it. Но истината е, че причината е нещото да ни харесва. И всички се стремят да изпитват удоволствие от даденото нещо, като например да си купим някаква нова модерна кола. I mean, that's what means exploitative. The mentality is, I do this, I don't do that, because I like this and I don't like that. И това е точно начинът на мислене. Това ми харесва, това не ми харесва, затова правя това и не правя другото. So therefore, the main motive is my personal pleasure. That's it. И затова основният мотив е моето лично удоволствие. Now, in Krishna consciousness, that is supposed to change. Ако сме в Кришна съзнание, това трябва да се промени. Krishnanushilanam Bhakti Uttama. What is pure bhakti, pure devotional service? Just the only motive is how to give pleasure to Krishna. Какво е чисто преданно служене? Единственият мотив е да се дава удовлетворение на Кришна. Кришна да бъде удовлетворен. Yes. Ahaituki. You have heard this word, which means without motive. Hetu. Hetu is a reason or motive. The only reason is it's not my pleasure, it's not my family's or my country's or my friends or whatever. No, it's Krishna who is the center. That's very difficult because of our situation being so conditioned. Ахайтоки или да нямаме мотив. Тази дума трябва да сте чували. Каква е идеята? Идеята е Кришна да е в центъра, а не ние да сме в центъра и ние да имаме някакъв мотив да извършим нещо. So, now I'm wondering, is it understood or do we have still some doubts? Maybe we have to clarify it more. Разбрахте ли? Или трябва още да се обясни? Някакви въпроси дали имате? It's clear to me. For me, it's very Okay. nice, especially with the example and everything. Thank you. Well, For me, still you will see, we will forget. theory. Yeah, but we will forget immediately because conditioned life is like that, and we fall back into our general consciousness of seeing whatever we see, we judge. Do I like it for me, or I don't like it? И да, We don't think, or does Krishna like it?
Сега може да го разбирате, но понеже сме толкова обусловени, веднага щом приключим, се връщаме в стария навик да се запитваме за всяко нещо. Нещото харесва ли ни, не ли харесва, а не да се запитваме дали на Кришна му харесва. Yeah, I mean, this is actually very, very difficult. We should be not fool ourselves. Sometimes it's, Krishna consciousness is very easy, just chant Hare Krishna, be happy, and all that is true. But to really come to this consciousness of not always acting according to our own liking or dislike, it's not an easy thing to do. Може да е лесно на пръв поглед да знаем за какво става въпрос в Кришна съзнание, да мантруваме и така нататък, но ако наистина решим да прилагаме тези принципи, наистина се оказва трудно да се достигне до този етап. Another very simple example, based on experience, prasadam. Друг пример, който е въз основа на опита ни, прасадам. Prasadam, philosophically speaking, is sanctified food offered to the Lord. It's His mercy, and whatever it is, we will be very happy and grateful to receive it and take it. Прасадам означава посветена храна, която е предложена на Бога, и каквато и да е тя, ние трябва да сме щастливи и да я приемем. So we don't make a difference, actually. И не трябва да правим разлика. But we do. Но я правим. Yes. I like this, I don't like that. We may not say it. We may not say it, but we probably think it. Едното ми харесва, другото не ми харесва. Може и да не го казваме, но със сигурност го мислим. Now, to be really honest, this kind of thinking, what to speak of acting, unless it's based on health considerations, let's just forget about it. You are healthy, your body is healthy, you have no problem eating anything. But then if you make this distinction, it's called an offense. Ако приемам, че тялото ви е здраво, че нямате здравословни проблеми, можете да си ядете каквото си поискате, но ако продължавате да мислите по този начин, едното ми харесва, другото не, това е оскърбление. So, therefore, and that's now another practical example, here in Mayapur, they have a certain custom or policy regarding prasadam. Друг пример, тук в Майпур има един определен обичай, който е свързан с прасадам. And I'm referring specifically to, for example, after like Nityananda's appearance day, something like that. What happens is there's an offering made in front of the altar with, well, maybe 100 or something like that, clay pots, all with different varieties of boga. Whether it's sabji or it's rice or it's dal or it's some sweet or it's some drink or this. As you know, there's so many, something fried in ghee. So there's like, let's say, so like sometimes in Janmashtami, we try to offer 108 different preparations, right? Например, друг пример в Майпур, обикновено след някой празник, както беше сега, след Нитянанда Трайодаши, има едно предлагане директно на алтара с около 100 глинени съда с различни всевъзможни приготовления, бога, ориз, сабджи, сладки неща, всякакви неща. So now you can imagine yourself. Everybody knows the big altar of Panchatattva. Nityananda is standing there. There's 100 pots in front of him. The curtain is closed. It's being offered. The offering is over. Prasadam distribution directly from the altar of all these pots. И можете да си представите големия алтар на Панчататва,
предлага се храната, алтара е затворен, след като е предложена, алтара се отваря и директно следва разпространение на прасадам, директно от тези глинени съдове. So, if you leave it as it is, what is the tendency? And, it has been seen, it's like that. People will come up, there will be a whole, like, almost fighting to get very close to the altar to get a pot, or something from a pot at least. И каква е практиката? Това, което се е случило, ако го оставите както е така, хората ще се струпат, може да има дори сбиване, за да може да вземат поне едно глинено гърне или нещо от едно глинено гърне. And then you have made it to the front, you're right there, you can see the pots, you can see what's inside. И вие сте стигнали до края, пред алтара, виждате гърненцата, виждате какво има вътре. And you already have focused your attention on a specific pot which has the sweet rice inside. И вече сте се съсредоточили погледа върху едно определено гърненце, което има слада кориз вътре. Or whatever, something very attractive. Или пък нещо друго много привличащо. And then the pujari or those who are distributing, he comes to you with a pot of dal. И пуджарито ли, този, който разпространява прасадама, пристига пред вас с едно гърненце с дал. And you think, oh no, and you try to, could you get me this other pot with the sweet rice? И вие си казвате, о не, и го молите да ви даде онова другото гърненце с слада кориз. I mean, I don't want to eat a whole pot of dal. It's a liter of dal. Не искам да изям цяло гърне с дал. I have no problem a whole liter of sweet rice. No problem at all, but a liter of dal is too much. Нямам проблем с 1 литър слада кориз, но 1 литър дал е много. Anyway, so because we know each other, we know ourselves, so they have a policy. What they do, they take all the pots and put them all together in a big tub, like a bathtub, И така те измислят този начин, взимат всички гърненца, смесват ги в едно голямо гърне или по-скоро като нещо като ван. And then they have one of these big spoons. It's not really a spoon. It's like, anyway, to just mix it all up into one homogeneous substance. И след това смесват всичко с нещо като лъжица и го правят една цяла хомогенна смес. Yeah. So all the different tastes, the sweet one, the sour one, the bitter one, the how you say the hot ones, everything is mixed together into one, and everybody gets the same type of prasadam. И така всичко се смества, става едно, и сладките, и солените, и горчивите, и киселите неща, и всеки получава нещо еднакво. Now, on the mundane level, we may think, my God, this is terrible. How can you mix up everything into one? This is crazy. На светско равнище бихме си помислили, това е ужасно. Как може някой да смеси всичко наведнъж? But of course, one the main reason is to avoid this offensive mentality of choosing one Mahaprasadam over something else. Но основната причина е да се избегне този оскърбителен начин на мислене, да се избере нещо пред друго нещо. But now the wonderful
miraculous reality is, because I got this type of prasadam some time ago, it tastes incredible. I mean, it's just unbelievable. It's not bad in no sense at all. It's actually very delicious. Но интересното, невероятното е, че всъщност това нещо, тази смес изобщо не е безвкусна или изобщо не е гадна. Напротив, вкусът е уникален, невероятен. Yeah. So the whole point was that, our tendency in this world, very difficult to overcome, that we are very interested in our personal benefit, in whatever shape, way, or form you may think of it. In the shape of persons, of material, of some objects. We always want something we like and we can enjoy. Идеята е, че в случая винаги се интересуваме от нашата лична полза, нещо, което ние искаме и нещо, за което ние да се наслаждаваме. So, we have come to, it's now 8 o'clock here. So that means, now I have to write it down or listen to the recording. Next time we have to get into Ragānuga. We have now spoken about Bhāva. I think it should be clear. And then we'll get into what is the difference between Bhāva-bhakti and Ragānuga bhakti. И следващия път ще трябва да си го запишем или да чуем пак. Ще говорим за Ragānuga и каква е разликата между Ragānuga и Bhāva-bhakti. Okay. So, any comment, question about what we have spoken today? I have just one question. Or from last time. I mean, But it's very, very short. Whatever. Very short one. Okay. Yeah, go ahead. It was about our individual likings and Yes. thinking about what actually Krishna likes. Is it how to say? Is it good if whenever we see flowers outside, we immediately think of Krishna and whether Krishna will like these flowers or not, and never think about ourselves or like, for example, smelling the flowers and wanting to like get them for the author, not for us. So this is actually although we find one type of flowers, let's say, better than other, we choose the flowers for Krishna, although we choose them. I don't know. Yeah. Okay. I try to understand it. So, do you want to add anything more, or is that should be sufficient? That's basically. Make it into one sentence question. Is it part of our liking, or do we do it for Krishna if we see, let's say, some flowers that we want to offer to the author, and then like we choose the flowers because we choose which ones are better, but after all, our goal is for Krishna to like them, although we don't know if you like them or not. Okay, I understand. Yes. Translate that. Въпросът ми е свързан с това по отношение на предлагането на цветя и на избирането на цветя за предлагане на Кришна на олтара. Въпреки че ние ги избираме, защото ние си мислим, че едните са по-хубави от другите, всъщност нашата крайна цел е на Кришна да му хареса. Това означава ли, че всъщност това е част от нашия менталитет на това на нас да ни хареса, или е свързано по-скоро с това на Кришна да му харесат? Yeah. Well, it's definitely the main point or main consideration is our motivation. Всъщност основното е нашата мотивация.
That's the main point. So when you make a choice, let's say, let's stick with the flowers, right? Така че когато избирате нещо, например, както са цветята, So what is the criteria to choose one flower over another? какъв е критерия да изберете едно цвете, а не друго? Well, for example, we may have heard, let's say it's about making a garland for Prabhupada. Make it, something which is practical. Нека, например, да си представим, че правим гирланд за Прабхупад. I say practical because we know Prabhupada loved yellow roses. И казвам, че трябва да е практично, защото знаем, че Прабхупад е обичал жълти рози. Now let's say, okay, we have made a nice garden where there's all kinds of roses, red ones and pink ones and yellow ones and white ones and this one and the other one. And now we are supposed to make a garland. И имаме, пример, една градина с много цветя, всякакви цветове и трябва да направим гирланд. Now, the person who is making the garland may not like yellow roses so much. It's okay, but I mean, that person prefers pink ones and white ones. Например, човекът, който прави гирлянда, може да не му харесват жълти рози, той може да харесва розови и розови и бели рози. So, if that person thinks, well, I've heard Prabhupada likes yellow roses, but I think it will look nicer if I make. He will like when I make a garland which I prefer, which will be a combination of pink and white, very nicely combined, and this and that. I think he'll appreciate that. И може да кажем, той Прабхупад може да харесва жълти рози, но мисля, че ще му хареса и този вариант да го направя толкова красиво, като комбинация от розови и бели рози. So the motivation is very clear. That person, doesn't really like yellow roses, and because that person prefers the other ones, he makes a garland with the other ones. That is not bhakti. Мотивацията е много ясна. Имаме жълти рози, но човекът не прави гирланд с жълти рози, защото харесва друг вид рози и прави гирланд с друг вид рози и това всъщност не е бхакти. If you know what the other person prefers or likes, then devotional service or bhakti means to try to please that person with what he likes, not what you like. Ако знаем другия човек какво харесва, то по-скоро ние ще се опитаме да го удовлетворим и преданото служене означава точно това да удовлетворим с това, което той харесва. Prabhupada gives a very simple example. He says the spiritual master is asking for a glass of water. Прабхупад дава един друг пример. Нека да кажем, че духовен учител желае да има една чаша вода. And you think, I will bring milk because it's actually better than water. И ние може да си помислим, аз ще му донеса мляко, защото млякото е по-хубаво от водата. No. You may think it's better, and if you ask somebody who say, yeah, of course milk is better, so you should take milk. No, he has asked for water, not for milk. Но той всъщност се е помолил за вода, не за мляко. Ако попитаме някой друг, да, може да каже, че млякото е по-добро, но той е помолил за вода. So if the point is this, if we know what is pleasing to whoever, then we should try to do that, not something else. Така че идеята е, че ако ние знаем какво на другия човек повече му харесва, то ние трябва да направим това, за да го удовлетворим. Now let's go back to your example. You make a garland, let's say for Krishna.
So you choose according to, let's say, your liking or what you would prefer. Well, that's very, I mean, because that's okay, because somehow or other you have to have a criteria. If it's not specified, Krishna doesn't say, oh, I only want garland made from red roses or whatever. No, whatever you think is beautiful and you try your best to make it as beautiful as possible, Krishna will accept that. И ако, например, правим гирлянд за Кришна, то Кришна никъде не казва, например, аз обичам само гирлянд от червени рози. Не, тогава правим това, което ние смятаме за красиво и го правим възможно най-красиво, така че на него да му хареса. Това е добре. Now, one also has to take into consideration something like a little bit of common sense. Well, maybe it's not so common, but as far as flowers go, any flower that has a nice smell, a fragrance, is much better than any other flower that doesn't have any smell at all. Друго нещо, което е така част от здравия разум, а може би понякога не, е, че много по-добре е да имаме цветя, които ухаят, имат аромат, отколкото такива, които изобщо нямат никакъв аромат. And it's not so important how they look like. Huh? If a flower has a very nice fragrance, even if it doesn't look as nice as another one that has no fragrance, we should offer the one that has fragrance. И дори да имаме две цветя, едното да не изглежда толкова добре, но да има аромат, а другото да няма аромат и да изглежда добре, предлагаме това с аромата. Or even if we let's say, like, in Acheloi we have this greenhouses, and we can cultivate different flowers. So we should try to cultivate flowers with a smell. If we can, if it's possible, why not? There are jasmines and there are other ones, I don't know the name. Yes, we know they have smell. It's not even the little carnations, they do have some smell. And there's so many others. They look even especially big roses. They look very beautiful, but they have no smell whatsoever. So they're practically useless. И имаме различни цветя, например в Ахило е такова място, където може да се засеят, да се отглеждат различни цветя и трябва хубаво да се опитаме да отглеждаме такива точно с аромат. Например, карамфили или други видове, които наистина имат аромат. А не, например, някоя Or let's роза. say, you design a dress for the deities. So you have to go according to your own taste. And supposedly you have a good taste. One shouldn't send people to get dresses for the deities who have no taste. So, but you cannot avoid, you have to use your own criteria of what is nice, what is not nice when you choose, because there's no other criteria. But the motive is, it's for Krishna, it's not for me. Или друг пример, когато правим дрехи за божествата или обличаме божествата, реално ние го правим и ние избираме критериите, кое е красиво и кое не, но е важно мотива, че го правим за Кришна. Yeah, I mean, I hope it's clear. Yeah. Yeah, you cannot avoid that your own tastes or preferences may have maybe in the decision, but your motive is not that it's for me. But you cannot avoid to have your own criteria when you choose, unless you know that, yes, Prabhupada likes yellow roses. I may not like so much, but because he likes, I will offer. Няма как да избегнете това да имате собствени критерии. Трябва да имате, но идеята е мотива да не е за вас, ами да е за Кришна. Рядко е пример като при Прабхупад, където знаем, че е обичал жълти рози, затова може да направим гирлянд с жълти рози. Right. Anyway, so more or less that's about that. Anything else? Нещо друго? All right. So
Next time, Ragānuga. Следващия път, Рагънуга. Okay? Okay. Okay, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Isi Gaura Nitai Gaura ki jai. Jai.